Have any questions? Avez-vous des questions? Le corridor a été choisi par la CCN, tout un organisme qui a été créé avec les deux paliers de gouvernement. Le Rapibus, les travaux sont sur le point de commencer. Est-ce que votre coalition n'arrive pas un peu trop tard? Si vous regardez, le CCN, évidemment, vous êtes au courant, demain, va voter sur ce projet-là de leur firme qui a fait un rapport, qui a proposé, si tu veux, le pont Kettle, qui est très contesté de l'autre côté, comme vous voyez. Tellement contesté que la Ville d'Ottawa a déjà décidé de regarder un deuxième corridor à l'est. Donc, ici, on n'y a pas pensé, ou je sais pas quoi. Ici, on a l'air à traîner la patte. J'ai l'impression qu'ici, on est dans une bulle. On a tellement travaillé fort pour un Rapibus, comme vous dites, que les événements autour qui dépassent, les gens sont tellement poignés là-dedans qu'ils veulent, parce que ici, malheureusement, c'est des projets de 7 ans. Soit tu fais un projet de 7 ans, puis si dans 3-4 ans de ton projet, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu flippes ton projet, puis tu fais un autre 7 ans, puis on peut traîner les choses énormément. Moi, je condamne ceci. Je trouve que nos bureaucrates nous ont passé une vie de comment rien faire. On a construit un train d'un bout à l'autre du pays en 10 ans. On n'est pas capable de réparer une voie ferrée dans 2 ans ici. Il y a quelque chose qui cloche dans le système. Donc, les gens, dès qu'ils voient que quelque chose débloque, ils essayent à le pogner pour juste avoir quelque chose. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut regarder le gros bon sens. Il ne faut pas accepter le Rapibus à côté de la traque, dépenser de l'argent là-dessus. C'est déjà dépassé. Ça prend pas une tête de papier. Nous, ils savent déjà qu'avec la population, dans 2031, c'est absurde, ça ne fonctionne plus. Donc, pourquoi pas tout de suite de dire, écoute, et considérant qu'on est dans une récession, la conjoncture économique est là maintenant. Donc, il faut, à un moment donné, je sais pas, moi, je décide de traverser la rivière des Outaouais. Je suis rendu quasiment en plein centre, et à un moment donné, tout d'un coup, j'entends la glace craquer. Et à un moment donné, je vois que l'eau est en avant de moi. Je continue pas. Je vire de bord, je fais quoi? Vous m'avez peut-être aller chercher une plante, mettre une planche dessus. Dans le moment, c'est une absurdité. Kettle est une absurdité. Rapibus à côté de la traque est une absurdité. C'est des miettes pour nous d'avoir notre train léger. On a notre fonds de rail. Ottawa, ça leur coûte des milliards parce qu'il faut qu'ils aillent chercher leur rail. Pourquoi demeurer orphelin pour un autre 100 ans? Ça ne se tient pas debout selon moi. Et il s'agit de pousser les gens. Pas de condamner les gens. Si j'avais été là, j'aurais peut-être fait la même chose. C'est pas ça, ça a évolué, ça a changé. Et il faut regarder, ça a changé, de faire. Et c'est tout récent. Ottawa, là, si vous regardez, c'est pas longtemps qu'ils ont voté leurs 4,5 milliards. Pas longtemps, ils l'ont voté, ça a changé dans 1 an, ça là. Finalement, les gars, ils ont réussi de regarder ça en pleine face. Et nous aussi, c'est le temps de regarder. Just to give a little translation, if you don't mind, someone asked the gentleman, vous êtes monsieur, excuse? Sébastien Côté, TVA. OK. Je vais demander aux journalistes aussi qui sont ici de me donner vos coordonnées tantôt parce que j'ai envoyé ça, puis après ça, je sais qu'ils ne l'ont pas eu, parce que mon système il était loin d'être, mais il faut que je rafistole ceci. Donc, si vous voulez me laisser les coordonnées. Anyway, what was asked, the question was, is it not too late to ask for a rapid train on our tracks because the Rapibus is almost there? Well, the analogy I would give, if I decide to cross the Ottawa River, and if I see there's open waters, well, if I was there the day before and I crossed it the day before and I notice there's open waters today, I readapt. It's not a question of being late. It's a question of today things have changed. Ottawa, it's recent that they've changed. It's only last year that they voted to go towards a rapid train. With the recession, it's all new. There's lots of money there and so forth. It's going by now. The train is going by now and we want it to go on our tracks. Thank you. Hi. Excuse me, Roger? Yes. Since I've been here and I've bought property on the Gatineau side, I've seen a variety of different plans that seem to be overlapping in a patchwork that seem to be in contradiction to one another. For instance, L'Abbé Park is designated for, or Jacques Cartier there, for 10 to 12-story high-rises that are going in next to a natural gas pipeline. We've had a plan to redevelop Jacques Cartier to take advantage of views which a bridge is supposed to go in front of, and we know very well that people don't really like
going down to the waterfront to look at busy bridges, and it looks like there's questions about transportation going back and forth across that riverfront. Do you think this is a time to take your ideas and the others, and perhaps it's perhaps all this patchwork of contradictory plans is a symptom of a poorly managed planning for the overall riverfront as a whole? Would you agree that maybe your ideas could fit well in with perhaps a harborfront or riverfront commission that would then look at the riverfront in a more strategic way? Because it seems like a lot of the people who are in favor of these crossings right through the most natural spots in a riverfront are people from the inland who don't understand the potential uses of the waterfront and what a gem it is for our community. I think there's the approach that I've got $2 in my pocket, and how do I grab a burger and eat? The thing is, I think right now what they're looking at, a lot of this, they've looked at, and you're right, it's not something that is not known, it is known. But usually we shortcut because we say it's too expensive. But the thing is, if we shortcut, you're right, I'm against the high-riser because all it will do is, it used to be a beach, it was landfilled and so forth. It has to be overlooked, the overall. And the Kettle Island Bridge, you're right also that the trucks would probably shake the land and let the other landfill site allow some pollutions to go in. Also, the reason that they didn't want in the east, they didn't want the bridge is because of the pollutants from the air and so forth going near their resources of water, which is the same thing here. Yes, we have to look at an overall plan, but I think that to the councillors that are there, I think the councillors that are there are being told by the province, so we only have so much money and cut it down, cut it down, cut it down. And all of a sudden, we've gotten into this framework where we have to say, here's the bottom line, here's what we need, and start going around and doing what has to be done. Could it also be a case that the province is neglecting this community because it's in West Quebec? I think it has, but I think the thing is, on that particular point, my point of view is the following. I think we have given 5 deputies, but after the election we go home and we stop looking. And the reason we're forming a coalition is to be present outside of election time, in the between time, and say, here's what we want. And if you don't do it, we're going to be there, not at the election, but we're going to be here all along, and then we're really going to be there. And I think that's the way to make a politician move. Great. Thank you. You're welcome, John.